PTN 24 ਤੇ GT ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਡੈਪੀ ਪੈਪਾਡੈਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡੈਪੀ ਪੈਪਾਡੈਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਪੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you for inviting me, Sukhpreet, here. It's wonderful to be here again, and thank you for all the listeners and the people who send us lovely messages from the previous show, and thank you for being here. Yes, thank you. So, Debbie, last time we really took the time to explain to our viewers, understanding the conscious, subconscious, and the unconscious mind, and we learned quite a bit about that. So in today's episode, we really want to understand a little bit more of the childhood self, of the child self, and what goes on when we are children, little children, and how does that impact our adult life. So that is a topic I think which we wanted to touch base on, but due to limited time we could not. So today that is really something that I would love to get to. Wonderful. I would like to speak about childhood issues. First of all, I'm a hypnotherapist and psychotherapist for many years, close to 30 years now I'm working in this field, and I found that most people's issues are related, they are the result of childhood issues. And when you're a child and you look at the world, your whole world is your home. Mm-hmm. And you're looking at your parents, how they raise you, how your siblings and the environment, and this is the pattern of your life. Mm-hmm. And that's how you go into the world and create your world. And if we had two parents are fighting like a cats and dogs, mm-hmm. then all of a sudden you're creating these beliefs that relationships are not good enough, and I don't want to have this relationship. So then you grow up and you're looking for a relationship and you can never find one because your subconscious is just rebelling, it's afraid to connect in this level because your experience is very negative from what you watched. Mm-hmm. And all of a sudden, if we look at our lives and see there are some areas of our lives are not positive, please go and look inside of you. What are your beliefs? What are your emotions you're relating towards that situation? A lot of people have money problems. Yeah. A lot of people have relationship problems. I'm just going to take a moment here. So मैं अपने सारे पंजाबी ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਡਲਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ
ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਡੈਬੀ Yes. ਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ what we do not realize is that little child can actually grab so much because ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਟਰਨ ਐਡਲਟਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. Yes, and how confident a child is, or how confident or adult. If you don't feel, if you feel weak, you don't feel confident. You wanted to do something, and you live your life out of fears. Just check inside of you and say, what is this fears coming from? Are they really true fears? Example is, if you're a 5-year-old and you're walking around and a little doggy comes and jumps on you, you hold on to that fear forever. You can be 50 years old and you're afraid of dogs. Wow. Even though the little dog is so small, because you don't want to face that fear. Absolutely. I had a situation with somebody who was looking for a relationship, but she could never find proper relationship. And then when we trace it back to the root cause, it was when she was 2 or 3 years old. She was so close to her grandpa, and grandpa was the biggest thing in her life, and then the grandpa died, and she felt so sad, so upset. She didn't want to feel that upset feeling again, therefore she didn't allow herself to be close to anybody. So and so and you're not going to allow it, you're not going to express love yourself because you don't feel it yourself. Okay, that's great. So I'm just going to at the same time, you know, ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂ نو ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਡੈਬੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਬਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ. ਤੇ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 35-40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ this dog is so small compared to me, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੱਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਫॉर एग्जांपल you know ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ نو ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਯੂ نو ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. And I think you were just sharing example about your client, right? Yes. Yes. And most of our beliefs, emotions, feelings are stored inside our subconscious mind, and we create these beliefs and emotions up to age of 7 or 8, or not even 8, 6, 7, 8 years old. After that,
you already have the beliefs, and when some new information comes in, you check with the old beliefs. But in the beginning, children are so open-minded, they're open vessel. We throw these fears on them in order, under the name of protection. I'm trying to protect you. And in reality, we take away their power, their strength. And I don't mean, we're not supposed to protect our children, but at the same time, we must know that we have to give them choices. We have to allow them to create, to ask them, to treat them with respect, with love, with honor them. And then you see how children grow to become strong and powerful people. Yes. Yes, and that is so true, Debbie. क्योंकि बड़ी बड़ी ऐसी बच्चों ਨੂੰ स्पेशली कोशिश करते हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, इवन जे पार्क भी जाना तो कोशिश होंदी कि नहीं जाना या नाल जावांगे या कोई ना. सो समटाइम्स ਉਹ ਅਸੀਂ ओवर प्रोटेक्शन ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ. ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਟਰਨ 7, 8, 7, 8 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼. We start to analyze, and the analysis at the conscious level, and then your conscious and subconscious. Dr. Milton Erickson said that people come to me because they have a conflict between their conscious and subconscious. The subconscious has this fear that you don't even know you have the fear in reality. You might go around and say that I'm not afraid, I can do anything. But in reality, you're not doing it. Why are you not doing it? You procrastinate. You leave things last minute. You don't do things the way you're supposed to do, but you don't even understand this comes from fear. Yes, yes. Yes, and so at the conscious level, you wanted to do everything. You want to become successful. You want to be healthy. But all these emotions and beliefs affecting our physical body too, affects our health. And then we're creating all kinds of sicknesses. And how much can you suppress emotions and beliefs? You can't do it too long because the body is going to rebel. And this is why hypnosis is the answer for me, is one of the answers. That if we go in there by hypnotizing people, make them relax a little bit, just to figure out what's going on, but not at the conscious level. On the conscious level, we already know what's happening, but we need to look at the subconscious mind. हाँ, so जिस तरह से इस गल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ सबकॉन्शियस ने ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ अपने सराउंडिंग्स तो, अपने एनवायरनमेंट तो पकड़ के अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने होल्ड कर लिया, उस चीज़ तो एक बिलीफ बना लिया. हुण साडी जिहड़ी अज दी जिंदगी है वो शायद बहुत डिफरेंट है. उस चीज़ का कॉन्शियस लेवल ते असीं कुछ होर सोचते हैं, पर सबकॉन्शियस कुछ होर सोच रहा है. एंड बिकॉज वो दोवें एक दूसरे नूं जद सपोर्ट नहीं कर रहे, बड़िया सारिया चीज़ां असीं कर सकते हैं, असीं कोशिश भी करते हैं, असीं एफर्ट भी करते हैं, पर असीं उन्हां नूं प्रैक्टिकली कर नहीं सक रहे बिकॉज सबकॉन्शियस ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ. Debbie, would you like to share an example, just to more easily understand this concept? Well, if you wanted to do something, you always leave it last minute. Yes, of course, procrastination, and I have to agree. मैं आप बढ़िया चीज़ां बड़ी procrastinate किया है, and जिन्नी बारी मैं अनु underline जाके उन्हों analyze किया, you always read that there is a fear, there is some kind of insecurity. Oh, what if this happens? What if this? ओदा A result हो सकता है. So असी अपने मन दे अंदर ही उस चीज़ नू
ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਅਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. So, well, what I'm going to say is, some people say I'm too lazy. There's no lazy. Nobody's lazy. Is that we don't want to go and experience that state that we don't feel good about it. Oh. And in order to avoid that feeling, then you procrastinate, or you don't do something, or you're not looking for the bigger job, or you don't want to do bigger things because you don't want to face the issue. Yes, and you know that's so true. So to Debbie's point, कि ऐसा नहीं है कि ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੈਸਟੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ. ਰਾਈਟ, we don't want to feel it again, we don't want it to come back, and you're avoiding it at any cost, at a subconscious level, because we don't want to feel that anger, hurt, pain, embarrassment, this negativity, so there's fear. And if I'm not going to feel it, I try to do something else. Quite often, the story I always say is, people who want to make telephone calls for some business or something, they think, oh, let me clean my table first, and then I'm going to call. All of a sudden, they clean the table is the most important thing. Okay. Which in reality, it was just avoiding what you might have a fear of rejection. And because you have a fear of rejection, you're looking for other things to do, and then you start calling your friends and you start watching your TV or watching the phone or something like that, and all of a sudden you know, well, I'll do it tomorrow. Yeah. In reality, you might even like to do that, but in the fear that I'm going to reject it, I'm going to have to experience that stress, you're avoiding at every level. So when somebody says to me, I don't have, I procrastinate because I'm lazy, I do not believe anybody's lazy. Children in school, I work with a lot of kids who go to school. They supposedly have failing in school. So I'm just going to take a minute here, Debbie, so I can explain as well. So बड़ी जैसे सोचते हैं कि शायद ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ delay ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ lazy ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ऐसा कुछ नहीं है, पर underlying कितने ना कितने fear of rejection हो सकता है, या it could be anger, it could be a fear of getting embarrassed, या और इस तरह ਦੇ relate We all do. But then you have to look and see, okay, I have a fear of embarrassment, I have a fear of rejection, I have a fear of all that. Could be when I was in school and the teacher humiliated me for something, and all of a sudden I'm not going to feel that fear, that embarrassment, and then I'm blocking my life from producing what I'm supposed to, how far I can go. I wouldn't allow myself to go far because I don't want to try something, because I'm afraid to try something. I'm afraid to feel embarrassed. I'm afraid to, and then people don't continue to school, and people don't continue to get bigger jobs and more to achieve more in life. And they settle in their all small world, and they're unhappy. But if we look and see where this programming has come and where it started, it is between the birth or even before birth actually, and 6-7 years old. Yes, and I totally agree with you. I mean, especially I know that a lot of time being young, a lot of people believe that women are not good with money, right? Such a common one, and I've seen so many women finding it challenging to make monetary decisions, or
men are better than women, or boys, they can be given freedom, but women should not have the same level of freedom. So many beliefs that we see in the society, right? A lot of us probably would have seen growing up. And I even recall, like, in our schools too, the school systems as well, there was, so many schools believe in punishment. Even parents, punishment. We don't need to punish anybody. We need to sit down and talk with these children. Mm-hmm. By the way, you're talking about men and women. I am from Greece, and I left Greece because when I was 20 years old, because they felt men were better than women, and men were treated differently than the women. So I thought, I'm not going to put up with that, because I need to find my own strength and power and wisdom. And but where did I get that power? I got it from my father, who believed in me. We need to believe in our children that they're perfect, they're wonderful. They can. The more they fail, the more mistakes they make. There's no mistakes. There are learning opportunities. The more they practice, the better they're going to become, and we encourage them. Yes. And when you do that, you're creating a society with full of love and acceptance. And the other thing I want to say that is not only if people don't live successfully in life, then we become suppressed, and then we become negative, and we don't treat the world positively. And if we want to change the world, we need to go and fix ourselves and connect ourselves with a higher being, with God, our own God, and know who you truly are. I am very passionate about it. Actually, it's great that you bring that point, because ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ when a little child comes to the world, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ fear ਦਾ trace ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. He trusts everyone, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ smile ਕਰਦਾ ਹੈ. That's how we were when we came to this planet, when we came to Earth. But over the time, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, circumstances ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋਏ ਸਿੱਖਿਆ, we learned all kind of emotions. ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, usually is our system that wants to protect ourselves. ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, rather than ਕਿ ਹਾਇਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਤੇ. Like we also have love, joy, gratitude, all that. ਪਰ oftentimes ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ is to protect ourselves, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, rather than being in that state of love and gratitude and joyfulness, unless we are constantly surrounded in that atmosphere. And if we get to go back into love and appreciation and gratitude and look at our glass half full, not half empty, then we spread. This is the law of attraction. Then we spread that to our own life, to our own world, to our children, to our society, and all of a sudden we become the most powerful society. When you feel love, you share love. When you feel misery, you share misery. So we poison or we extend our environments with our children. And the next thing I would like to talk a little bit about is what kind of second, because I like to really elaborate on this example that you shared, because this is such a beautiful example कि glass ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਸੋ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨੂੰ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਐਮਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਮੋਰ ਚੈਲੰਜਡ, ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਿਦ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
But we have to pay attention to the language we use. If you use a negative language, you're creating negative associations outside. For example, every word that you say come out of your mouth, every thought you have actually, and every word comes out of your mouth, if it's a negative, it's very heavy. Because that has a frequency, has a vibration, has an emotion. If it's very heavy, and that heaviness is shrink you, and that's when we become tight and upset, and anxieties and cancer and all these things. Wow. So and if we go positive, we lift ourselves, we embrace love, and we expand ourselves, and this is how we can share our love and acceptance and everything to the world, and then we're creating a more positive world. Yes. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸੈਡਨੈਸ, ਐਂਗਰ, ਹਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੰਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਛੋਟਾਪਨ, ਫੀਲਿੰਗ ਅਨਵਰਦੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਫੀਅਰਫੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਮਪਾਵਰਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਇਫੁਲ, ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਲਵ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, appreciating life, appreciating beauty, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਗੈਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Sorry, Debbie, you were saying something? I'll come back to I you. lost what I was saying. But my message to the world is we have to be positive, because anything you have inside of you, it comes out of your mouth and goes to the world. And if it's positive, spreads love to the world, health and healing and abundance and creativity and everything else. And if you have negative inside of you and you listen to yourself, if your language is all negative, you're spreading negativity to the world, and that's not good for your whole family. And when I talking about language, every word that comes out of your mouth, children, special children, all of us, we take the word and we look at the meaning the way we understand it. If you tell a child who lost their bike, you're never going to learn, and meaning you're never going to learn how to secure your bike, you want to say, but you only said you're never going to learn, then the child stopped learning in school, even though it had nothing to do with losing the bike with school. This is such a gem, and it's a great statement कि बड़ी डेबी ने एक्चुअली एक बहुत ही छोटी एग्जांपल देती है कि मान लो जे एक बच्चा अपनी बाइक लूज कर ली उन्होंने, या घर च कई वारी चीज़ां टुट जांदियां हथ तो, ते असीं जे उन्होंने एकदम रोक दिंदे आ, या लेट्स से इस केस जे उन्होंने बाइक लूज करती तो असीं कहने कि ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਕ that mistake again. The child will be under a lot of pressure. It will be a lot of pressure, and going to stop learning, and they don't know why they stop learning. They block in all their learning abilities because they heard from the father or the mother of some prominent person, you're never going to learn. So that becomes their reality. And then we have people, most of us believe, I'm not good enough.
I'm not smart enough, I'm not capable enough. Well, who told you that you're not smart enough and you're not brilliant enough and you're not all that? And you know how many times, I mean, people say, oh, you are dumb, you are stupid, and stuff like that. Please stop telling this to anybody, including yourself and including children. You need to change your language, and even if you don't believe that you're not going to, in order to reverse that, you start saying, I am good enough, I am wonderful, I'm going to do my best, and I'm doing my best, and be happy with yourself. And the minute you become happy with what you have, then you bring more happiness into more positive, and you can reverse all of that. Children, tell them how wonderful they are, how powerful they are, how much they are loved. Most people I work in, they sit in my chair and say, I'm not lovable. And they're 60 years old. And meantime, the parents love them like anything. But in reality, they felt that because the people were too busy, they didn't have time for them, they left, I don't know, whatever the reasons. And all of a sudden, the interpretation we get out of these situations from our childhood becomes our reality. And then we live our lives with incredible negativity, and we spread that negativity to the world and to the children. And it takes, it takes 2 generations for some belief to change. Wow. In other words, if your mother was negative and she put that negativity into you, and you already put it in your kids, even if you go and do some work, unless your children was before they were born, your children already picking up that, and it takes another 2 generations to change. So we need to be very serious about that. And most of us go to the churches or to this. I'll just take a minute so I can explain this as well. So to Debbie's point, कि ऐसी बड़ी जब especially Debbie जिसका काम कर रहे हैं hypnotherapist ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ जिस तरह mostly ਅਸੀਂ subconscious mind ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ even ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 years old ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ I'm not good enough, कि मेरे च इन्नी कोई अच्छाई नहीं हैगी, मेरे च इन्ना कोई चंगा नहीं हैगा, मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, या मेरे तो काम खराब हो जाते हैं, मेरे तो लोगों को हर्ट हो जाता है. सो इस तरह दी जिहड़ियां फीलिंग्स हैगियां या इस तरह दी जिहड़ी सोच नूं साडे सबकॉन्शियस माइंड ने छोटे हुंदे, क्योंकि बड़ी सारी जिहड़ा सोच है कि बहुत छोटे होंगे, कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 0 to 6, 7, 8 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬਟ ਥਰੂ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਬਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ट्रीट कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं, ताकि सानू अपने बारे पता चले कि मैं सोचदा तां ਇਹ ਆ पर करदा तां ਇਹ ਆ. सो साडी ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ कि मैनू ये चैलेंज आ रहा है, मैनू ये चैलेंज क्यों आ रहा है, मैं डॉक्टर को नहीं जाना चाह रहा, मैं क्यों नहीं जाना चाह रहा, मैं लेट्स से मैं बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहता, मैं इन्ना मेहनत कर रहा, सब कुछ कर रहा, पर मेरी केड़ी थॉट है, मेरी केड़ी अंडरलाइन बिलीफ है जिदे करके वो चीज जो रिजल्ट मैनू चाहिए वो नहीं आ रहे. सो इस तरह असी आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट अवेयरनेस, राइट? Awareness, and I would like to, I guess maybe start with identifying how do you identify? Look at your life. If you can't sleep at night, if you can, I have a list of things here, maybe I can read them. Okay. If we can improve sleep with hypnosis, we can improve learning, let go, dissolve fears and worries, help children to overcome. So I will just repeat it at the same time. So even as eliminate addictions, overcome anxiety of exams, releasing anger, boosting work performance, improving relationships, improving memory and concentration, weight management,
management, maximize career potential, earning more money, reduction stress, anxiety, enhancing sports and performance, learning to relax, adopting healthy habits, clearing emotions, beliefs, discovering your life's purpose, feeling freeing the blockages that keeps you from reliving. If you don't mind, I just like Please. you can explain them in Punjabi as well. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਬਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੀਅਰਸ ਨੇ, ਡਰ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਨੇ, ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਰ ਐਂਡ personally I had some anger issues as well, I took time to work with Debbie, and I think I feel a lot better now compared to what I was dealing with before. But yes, you know, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਮਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰੀਅਰਸ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਲੈਟਸ ਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Thank you very much. And I mean, we can do so many things. And I teach classes how to become a hypnotherapist. And Sukhpreet has become a successful hypnotherapist. And if you need some help, she can help you. You can give your email or whatever, Yes. your information. Yes. And also, I wrote a book that I am. Many people are reading it and they love it. Very simple book about relationships, because a lot of our issues has to do with relationships, and this is why I wrote this book. Maybe you can explain all that. Yes. So ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਬੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਅਗੇਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥਿੰਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਨਿਊ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, with the hypnosis? Well, I'm starting in the middle of August. We're teaching the hypnosis class again. And if anybody's interested, please call our office at 416-760-8996 and we'll explain you. And this book is a physical book. You can buy it from our website or call our office. But also is on Kindle and is also on the Audible. So you can buy from Kindle or Audible, and it's good information there. Most people like it, and they see that's very simple understanding. And I talk a lot about childhood issues and how they affecting us and all that. Yes, मैं personally भी book ਨੂੰ read ਕੀਤਾ। It's a very ਬਹੁਤ simple language ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ to get a better understanding of our life, ਤੇ how to, you know, bring about the changes in life. Debbie ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ 416 760 416-760-8996 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ www.hypno-healing
ਹਿਪਨੋਸਿਸ.com ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ which is about a 4-month course and it's a lot of learning ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ so ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ and to begin with actually I'm setting up a email healwithsukh@gmail.com ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ and I'll get back to you on that. So thank you. This is wonderful. I mean, people who have to, through hypnosis, you can enter in your own inner world and see what's happening and change things that does not help you anymore. And don't think only about yourself. Think about your generations and generations to come. My mission in life is to change the world. And the reason I wrote the book, this is the reason I talk about childhood issues. We can only change the world by changing our attitudes, our feelings, emotions, and honor people around us. You cannot change the world by being angry and trying to put your will against others, including small children. So I'm very happy to be here and share that information. Hopefully somebody pick up some information out of it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਮਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਬਟ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ then this is one of the options ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ and see if it is for you ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ I have been able to achieve a few things ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ One thing I want to say, if anybody wants to experience hypnosis, you can call our office at 416-760-8996 and we'll send you, we have to give us your email, we'll send you an MP3. You can hypnotize yourself in the house and listen and it's free. You can do that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ Thank you. Good night. Thank you for listening. I thank you. Thank you, Ravi.